Safi kama kawaida, is your boy Party Woman ndani ya jumbani yake Party Chizi na mtu na mzee mzima nane. MC Paps. Wacha kunizeesha bro. Sema tu Paps. Wewe ni Mimi mzee mzee, mzima ni wewe ni nini? mzee na ni mzee mzima Watoto bwana. watatu pia ni kitu ya kusemea watu ni mzee mzima kweli? Ai Surely. bana, watatu bana. Surely. Ni kubali unazeeka, lakini bado idadi ndio umeshindwa kuongeza Miaka kabisa ndio bana. zinaenda. How was you mzee mzima Paps? Nashukuru alhamdulillah. Wewe uko vipi? Nimeconfirm mzee mzima na ukasema unashukuru alhamdulillah man. Kinakupelekaje bana? Niko sawa. First of all, I'm very grateful for today for a lot of people and watu wame come through kwa wanajaribu kuview show yetu waangalie inatupeleka na rada gani and most people want to join us kwa hizi trip tunaenda waone which kind of fun we are having and that's Grateful one of the major blessings that we have. Unapata? Grateful kabisa. So kama jana tulikuwa place inaitwa Naivasha West Beach Park Camp. Naivasha West Beach Camp. Yes. Lazima nikupatie psych. Psych lazima ingize. Yeah. Naivasha West Beach Camp ni place fiti. Tumeenda tukasecure place tukaona vile manze ilikuwa nafikiria tent ni tent. Tent si tent. Tent si tent. Unaweza ishi kwa hiyo tent buda. Hiyo tent inaweza mbaya. Kuna vitanda kama 2 kwa wale wase si kama umekuja na familia. Patikani ni couples, kuna kitanda moja imekasirika hapo inaweza mbaya. Kuna toilets na kuna mahali pa kujipodoa na kuna mahali pa breakfast na kuna kabalcony. Slippers ile kukatwa. Si ile kukatwa ya lodging. Tuwagete manze. Si unajua tumezoea manze. Slippers lazima ipatiwe alama. Unajua kwa nini slippers zinapewa alama? Ndio uaibike nyumbani uliiba slippers za lodging. Pops, kwa nini slippers za lodging zinakuwa na sura yake? Slippers za lodging zinakuwa na sura yake ya kibinafsi, hata ufanye nini? I think these people hawaseni kama uko na special orders. Wanaodanga alafu wanakuja wana make sure ni ya red na ya black ama ya red na ya blue. Na bado wamekata hapo juu. Yaani uwezi enda na hizo slippers mahali. Utaziwacha hapo mahali ulizipata. Sawa, well said kwa pro mzima. Unaongea juu nini? Wewe ni pro manze. Pro ama cheap manze. Sisi zenye ushajipata umejificha bana. Madha fulani manze alienda kuongea na neighbor wake manze ati kuna venye huyu hazi yangu manze, kuna venye anapita na wife yako. Ndio akamwambia jo man, uko sure wife yangu anapita na hazi yako? Wakaanza kutafuta wase, wiki ya kwanza ya pili ya tatu hawapati manze. So siku fulani walijipata manze wameona majamaa wameenda kwa room fulani, wao pia wakaenda kwa the next room. Wakangoja hakuna kitu. Bwana ndiye alikuwa hapo, bibi yako pia. Sasa walijipata wao wenyewe ndio wameanza manze. Ikakuwa sasa mswaki ni yetu sisi wenyewe, tucharazane, tukarakasane. Tungoje itakuwaje. Siku fulani manze, unajua wakakuja wakakuwa maaddicts manze. Na walikuwa wameenda kupata wale wengine. Wakaenda kwa hizo rooms zako hizo slippers za black na za blue. Bro. Sasa ile asubuhi ati mama ameenda kuoga, anaenda kuoga. Unajua zinakuanga na bafu ya nje, hazikuangi na bafu ndani. Anakutana na mzae hapo. Ametoka kuoga. Ai, wewe nani amekuleta hapa? Na wewe nani amekuleta hapa? Mimi nilikuwa nimejificha kabisa, hata sikuwa najua nitai kupatwa. Hata mimi bwana, unajua mpaka zone kama hizi. So you can imagine. But those are places. Sasa a good thing about Talkweli, si tunaongea ukweli manze, lakini hatuwapeleki manze kwa hizo maroom. Ziko okay, ina shida, tuna respect watu wa hizo room, lakini manze, this is good class. And manze, hatusemi is just in economical manze, it's so affordable and manze fun iko affordable manze. Sijui kwa nini the most expensive places za kwenda kufanya nini manze. You can really have fun kwa hii country yetu. Buda, badala ya kwenda mahali unakunywa sijui 3 sijui 4, unachukua tao 2 yako unaweka kando. Wiki kiisha uko na katao kako ka 4, next week una tao yako 4. Unaenda place kama Vasha, unaenda mrembo wako imeweza. Tell them. Unapata?
chakula iko hapo. Tuna set date siku gani kwanza? Tusha set date. Tumeiset siku gani? Tarehe 9. Tarehe ni 9 manze. Tuna expect manze ukue hapo manze. Hii happy bana. Hii sio tafadhali bwana. Hii sasa hii ni kwenda. Na tumesikizana manze, ni happy ya nini? Tunatoka hapa Ngware, tunaenda tunafika base fulani, tunachapa kachoma ketu barabarani. Tukishatoka tena tunaelekea all the way mpaka our place yenye inajuta nini, Naivasha what? Lazima nikupatie. Lazima nikuangalia, inajiita Naivasha West Beach Camp. Tukishafika pale manze, sasa tunaanza sasa shughuli zote za nyumbani unaziachia home, za ofisi zote zinaachiwa home. Tuko na camp zetu hapo, tuko na matents, tuko na kuna campfire, tunakuja kuchapa mafans zetu, games, team buildings, kuna swimo manze. Wale wase wenye nataka kuona ball hiyo siku manze, jo kuna big screen, utajiwatchia game yako hapo. And kumbuka pia umejiseclude na hizi mashida zote hizi, sijui za Nairobi ama sijui za kijob na kila kitu. Okay, tent ziko hapo manze. Kama wewe ni mtu wa kuingia ndani na familia, ingia, kuna tent yako, kuna mpaka tent za bachelor za one man manze. Ukitaka kujishikilia tu wewe mwenyewe, jishikilie jo, one man army manze, strong manze. Watu kulala na ngumi, ngumi jam, meka ngumi jam ingine umeka lakini wanaume tu sure. Shida. Yes, umesema inaitwa Naivasha West Beach Camp. Please come through, and anyone is allowed to come through. Tutakuwa na bonfire, and pia we will be doing live Talkweli hapo live. Whatever topic we will have then, we will tell you today. Unaona? Kwa wale umeingia hapo live, we also have a number that you can call us kama conversation inaendelea. Kwanza acha tukupeleke na mtaratara. Hii conversation iko hapa ni moto kama pasi. People don't understand what's about to hit them. We're about to talk about women who are baby mamas, who are stressing men who are really trying so hard to at least fit in their children's lives. So it's just an opinion. Hatujasema sisi ndio the perfect people to tell you what we think. It's a shared thought. Whatever mimi nitasema ni sawa, whatever Padia atasema ni sawa, whatever wewe utatuambia pia ni sawa. But at the end of the day, we need to come up with a solution, with a conclusion of what is really happening to relationships that are not together anymore. People are not together anymore, but they share one thing in common, which is a child. Na saa zingine watu wanachukiana, saa zingine watu wanapendana kisirisiri, wanaendelea kuchitiana na wale watu wako nao, saa zingine hawataki hata mwenzako haone mtoto wake. It's just a complicated situation, but mostly women try and make it very, very difficult for other people, and that's a problem. So first of all, Papayo, do you realize kwamba kuna watu wengi sana sana wako kwa relationship because they're just scared of being in that position, especially men. They are scared of having a baby mama. I'm just with you kwa relationship kwa sababu naogopa ukuwe baby mama. Ni nini yenye mababy mama wanakuanga nayo? And who is empowering them? Because a lot of people wanasema tu, hey manze, mi baby mama wangu ako unstoppable. I don't know. And especially men ndio wanaongelea hii. Yes, of course, kuna pia wale wanaume wako tuna ufala sana. But ni nini hii? Paps, ni nini hii yenye wanaume wanaogopa nao baby mama? Do you know, I know of somebody mwenye anaogopa baby mama wake kushinda wife wake. Na anaangalia zile za manze. Sasa kaa baby mama moja na niua hivi manze. Sasa nikikuwa na wawili. You understand? So unaishi na slavery maisha yako yote. You're enslaved. You're in jail, because what I'm saying is that people are scared because baby mamas are spoilers. Not in a bad way. This is what I've learned. They're spoilers. They do not want to make it work when they are apart. When they see you happy, most of them, I'm not saying all of them, most ladies are good people. But kuna wale, like, unajaribu unampatia ile unaweza, lakini akiona wewe unajaribu kucheka somewhere else, you're trying to live your life the way she is living her life, it becomes a very, very bad nini to her. Inakuwa nightmare kwake. Anataka tu usafe, yani umpe na ulie.
hapo wataona uko sawa. I want to know one thing. Pops. Yeah. Kwa nini baby mama wakati uko down, wakati wewe unaumia, hivyo vile umesema tu, wakati unaumia hana shida. Hana shida hata hawezi at all. kuuliza. And is the underlying the thing money? Nataka kuangalia tu, is it mali, is it wealth, is it happiness ndio inafanya baby mama when you're happy ndio wanakuwa wanauma sana, ama inakuanga nini? Inakuanga tu they want your other relationship also not to work. They're like, I've been there and it has not worked, so I want to show you that wherever you are, right. I was right, it will not work. So if it starts working, they start calling you a deadbeat. Yes, everyone anaanza kuona, kila mtu uko nje anaona zile za manze, it's working for this guy and it's not working for her. A lot of people, almost 70% of watu tumeongea na, and we're going to be going through the comments zenye watu wameweza kushare na sisi pia. And pia kama unaweza kutuchapia pia kwa mtandao, unaweza kuturushia pia comments hapo. But a lot of people are saying kwamba akiwa ako sawa, baby mama anakuwaga wazimu. The only thing that can neutralize a baby mama from disturbing you is if anaweza kapata a happier life than you. Is it ukweli? True. I think the funniest thing, hata ikuagi ati uko sawa kufanya hivyo, when they get a happier life than yours, they still talk bad. Like, you see, this is why I left him. He does not have progress. This is why it never worked between us. I am successful and he was just dragging me. You get behind. Pops, kuna law yenye inakubalia, because sio kubaya. Wanaume tuambie tu kweli, because men are suffering. A lot. Men are suffering. A lot. Men are suffering sana. In silence. You used to because a lot of men wanatamani sana wakuwe na watoto wao, but unaambiwa zile za hauwezi ukakuwa na mtoto wako. So unapatiwa timing fulani, siku fulani unaweza kuwa unamuona. You can stay with your kid, ama unaweza kuja kumvisit mtoto wako once a week. But hata hii once a week pia inakuwa issue. Na ukienda kumtembelea kila siku pia inakuwa issue. Sijui kama unaelewa. You used to provide your shopping, ulikuwa na provide shopping yako. Maybe hujiwezi, lakini unaweza kupata kama 200 kako, unasema zile za wacha nipeleke hata kani kama matunda na kandizi kangu, anipeleke na kama mafuta kama mtoto kangu kujipaka. You understand? Yeah. But one thing that ladies don't understand, especially these baby mamas, this thing is not about money. I always say, if I have mtoto na wewe, Paps, Buddha, it's a lot zaidi ya pesa. It's a lot zaidi ya pesa. I don't want to preempt vitu zenye pia watu wameongelea, but ningewish sana ni react to vitu zenye watu nasema. And please keep the comments coming. Keep the comments flowing. Paps, ningetaka sana, just read me one so that at least we can also be talking to kijua kwamba tunaongea na watu wengine pia. Yeah. So, ntenda ya kwanza, tuone vile kunaenda. So, kuna jamaa amesema ni poa, wacha tuongelee story because maboy tunaumia. Huyo ni jamaa wa kwanza. Jamaa wa pili amedai, bro, lipua, it is bad. Yeah? So wacha tuongee kwa comment ya mdem. The first lady anasema it is not her fault, amekuzalia. Up your game na ushughulikie mtoto wenyu. It is your responsibility. Talk about that. It's not her fault, amekuzalia. Does it even make sense? I don't think so. I don't think it makes sense kabisa. Paps, number one, huyu mtoto ushaijiuliza in case budaki achizi. Ama tu aseme zile za cheki, mi naishia majuu, naende majuu na anyamaze. Ama one scenario, adai. Mtoto atakosa. Bro, nini hiyo inapimanisha the 50-50 thing? Because this thing is not 50-50. Tukubali tukatae. It's not a 50-50 thing. It has never been when it comes to a man. But wakati tulikuwa tunapatana silikuwa 50-50. Ever. Ilikuwa 50-50. Ever. And by that time, that lady had a way, sio kwa ubaya, sijadharau a lady, but I will say this. Mostly 80% of that watu kushikana inakuaga majorly based on the lady. Alikuwa in a very good position
ulikuwa kwa very good position ya kusema no, ataka kubali. Alikuwa kwa very good position kusema zile za hiyo kitu haingii kama haina kofia, si ndio? Alikuwa kwa very good position ya kusema zile za imeingia na ikafanya ile kitu. So ni mimi niko kwa position ya kusema zile za let me see, hata najijulia hata masiku zake, okay? I'm not blaming any lady. I'm not blaming any lady, okay? So I think a lot of decisions making when it comes to kid making ama child making ziko so much kwa this lady, unaelewa? Ziko kwake sana, and I really respect what ladies go through, but I don't think it's supposed to be a way ama source ya wewe kutake advantage ya kutocha huyu mwanaume, ya kutocha, because it's true, akiona kwamba wewe una have a better life, maybe so marry ama maybe so have mtoto mwingine ama you just having an independent life, kwa nini wewe inauma lady? The problem is hata haiwaumi, they don't know what they want, because one thing, there's someone who said mtu anatoa wapi nguvu ya kuita majina na alikuzalia, kama alichukua time yake akakudate, akaribu wakati wake akakubebea mimba miezi 9, of which it was a choice that she made. No one should ever lie to you that you guys decided, the both of you, to have a kid. That you and the woman. No, a woman decides when she wants to have your kid. You have no say. Unaweza mwaga ndani mara 1 million, but akisema hii ndio nataka, I'm ready. I'm ready. When she's not ready, it does not matter how many times you come inside her. Even if your reasons are big, hata kama uko na massive reasons, I want to have a son because my mama anasema sijui nazeeka nini. A lady akidecide saa hiyo, especially a conscious lady, I'll say a conscious lady akidecide, it's true, it's a fact, but hivyo vile sasa inafika point yenye sasa natukanwa, like hata ufanye nini ama nini, I will cease being your daughter's father. You understand? I think that is wrong. It's wrong. We can raise our kids better than that. What they don't understand is that it's not about them anymore. It is never about them anymore. Ndio maana wanafaa ku understand that they need to just sit down and know, the moment you have a child, it is not about you anymore. You're a parent. Thing. It's not about you as a person. Wewe kama padi. It's not about you anymore. Ukizaa inakuwa, I have brought another life in this. The same way your parents we have. The same way your parents walijitoa wakasema nitatembea na kiatu moja mpaka ishi side moja na niko na uwezo wa kununua a whole rack of shoes, lakini mtoto wa kule naende shule na it is never about you anymore. The moment mtawacha kusema the way our parents raised us ni ukoloni, are the same way mta realize kwa nini saa hii people are staying into marriages and relationships for 40, 50 years. Ilikuwa kitambo, saa hii hata 5 years hakuna, hata 10 years. 10 years mnafanya bash, bro. It is not a joke. Hebu niambie relationship zile unajua, zile zime last 20 years. Tell me one. Yes, it's rare. Rare wapi? Hakuna. It's very rare. Ziko lakini ziko, but utapata ziko broken. Utapata ni either the spouses are not even being intimate anymore. They're having other people outside. They don't touch each other for months. I'm being realistic. But I want to ask you, na pia sisi wanaume pia kama tunaogopa sana baby mama, kwa nini pia tunakubali these breakups? And pia sijui, I don't know, I'm asking a question. Na pia kama pia tunaogopa pia kama tunaogopa breakups, why is it that pia sisi tunaendelea kuingia kwa these relationships? Because I hate the fact that sasa tunachukua uniwago wasali walishasema fali wawili wakipigana nyasi ndio umia. Man, anytime you are fighting this person, hakuna kinanibo kama I come as your baby mama, I fight you, yet najua vizuri I'm expecting you to have a sober mind, uende nje kwa hiyo kazi yako ya ujinga, na hiyo sura yako mbaya, unasikia, uende unilete pesa
I don't know, like 20 G's per week ama per month, unaelewa. The only thing I see good, and I'm expecting good from you is that money to raise mtoto wako nayo. Yet nimekudharau na hiyo familia yako au mama yako mwenye sijui ananukaga nini. You understand? And this is something that I don't know. And I don't know who's supposed to address this, because ukiangalia, men, it's funny. We are not considered. Hatuko considered. Nobody, sio kubaya. I don't think people really care about how we feel. But men are suffering hapa nje. Men are suffering for fathering. Unazalisha, inakuwa ni kama shida. Inakuwa ni kama shida kabisa. Maybe go through those comments, because this is us reacting to people's thoughts in the comments, manze. But I think inaendelea kukuwa worse. Hiyo kwanza ilikuwa up. It's not her fault. Amekuzalia, up your game and ushughulikie mtoto wako. The next one amesema we are looking forward for this discussion. How can I up my game if I'm psychologically tormented? Not stable, eh? How do you want me to up my game? Yeah, if you're men, we're straight minded. We're like one way focused. Unaelewa? That is who a man is. We think, and that's the reason why everything, when we are attacking, we go straight. Tukikuja kubembeleza, na go straight. Kama we are shining from things, we go parakasha. Unaelewa? So there's no way I can get myself line. Be a man. How can I be a man with that kind of attitude? Okay? Be a father. Okay? It's impossible. Toa hiyo kwa akili yako. Yeah. And this other comment that this lady is saying. This discussion will only be solved when baby mamas say what they're bringing on the table. I mean, a pregnancy was a result of 2 consenting adults. It is the responsibility of both parents to provide for their kids. I am yet to read any law stating that only men should raise and provide for their kids as their mothers sit down and condemn whatever that's being brought in the table. I have watched baby mamas tear wealth meant for their kids after their baby daddies die to prove their fellow ladies how well they are doing when it's actually rightfully owned by the kid, not her. And that is very sad. And this is a lady saying this. This is not a man. It is a lady. It's a lady. Yes. Mukenya. It's a Kenyan lady. So one thing amesema until baby mamas wafanye nini? Wakuje kusema ni nini they're bringing kwa table. Yeah. Apart from kuzaa na kusema wamebeba nini miezi 9, what are they bringing on the table as women? Because it's a shared responsibility. Mlienda kwa kitanda pamoja, mlipendana pamoja, mlipata mimba pamoja, ulimtekea akiwa na hii mimba miezi 9, akazaa, ukalipa hospitali. But all that is not being considered. You understand? Unaanza kufikiria sasa in the next sasa unanipatia 1000 na mlikuwa mnakula 1000 na mnashiba vizuri, lakini 1000 is not enough anymore for one side now. Yeah. Sasa unajua kitumbo imekuwa kubwa. Kiburi imeanza kuwa mingi. But I think the moment you realize as a man that you're supposed to, as a man, number one, I say this, as a man, and you're supposed to be that breadwinner. I think it's you kutoka na uende na hiyo mshale nje. Unaelewa? Yeah. A lady alikuwa amewekewa kitu kama kutoka our ancestral life. Unaelewa? A lady alikuwa amewekewa kashamba kake hapo. Ng'ombe alikuwa anateremka pale chini anaikamua, lakini kwenda kuchunga ilikuwa ni watoto vijana. Unaelewa? Yeah, sure. Wanaume, anything to do with hunting, gathering na vitu kama hizo ilikuwa ni wanaume walikuwa naenda. Only. Including doing kazi zote zile mzito. Unaelewa? So a lady was supposed to take care. You understand? If I can come up, if I can make money, inaweza ikapeleka mtoto wangu shule, inaweza ikafanya hii na hii na hii na hii, iko sawa. Lakini a lady wa saizi pia anasema kwamba things lazima zikwe 50-50. Things lazima zikwe 50-50. But I'll tell you this,
a lot of people, and this is the truth, watu wengi wenye wako na baby mamas watakwambia hata akitoa 100% of everything, dawa yenye inaingia kwa mlimi huo mtoto in case ni mgonjwa, school fees, school uniforms, afanye everything including chakula yenye inaingia kwa mdomo huo mtoto, bado hatapata 100 or not even 100, hatapata 50% ya kuweza kuspend time na huyo mtoto. And it's wrong. People think that it's just about the money. It is never about the money. It is not. And it's high time we start thinking about solutions bana. Because wanaume wanago pia, I think me personally have some solution yenye pia mwanaume unastahili kukuwa nayo. You understand? But before the end of the show lazima tuongelee hii kitu. One on one, we are talking about mambo na baby mamas, but remember tunafanya hii, and we're going to be doing this and more pia kwa our next tour, which is 9th of next month. Next month. And si tour peke yake. The people should understand that what we are doing right now is therapy to men and to women. It's therapy where you get the and freedom families. And families, where you get the freedom to speak to yourself, your own body, go get relaxed, go get an off out of work, get off out of your daily routine, of your daily schedule. Just go out and relax, get to meet new people, different people, get to see a different environment, get to see wildlife, get to maybe stay and see how other people are reasoning. And at the end of the day, you get to learn something different when it comes to our Talkweli, because utakuwa part of our audience hapo, na sisi tukule pamoja na Padi. Padi nimewambia tena umsiana kula sana. Imetuletea shida by the way, tumehave kuambia mahoteli zilete sufuria tofauti. Because hazitoshei. Baba, na ndio maana we're working this time round pia tunafanya na Kaylan Travel and Tours. Hii raundi tunaenda Naivasha West Beach Camp. A very relaxed place, manze. Hii ni place in you can come na familia yako, unaweza kuja na beshte yako, unaweza kuja na Maarif Mbogi, lazima bui jai, because we have 3 buses zenye tunataka zijai. Tents ziko kibao, and actually tumechukua hii kitu yote because of you. Guys are already signing in. We're giving you everything with the poster and the signs. We already have tulieka art jana, already have 10 people. That is beautiful. That is beautiful. That is beautiful. We already have 10 people. Jana tunaangalia hapa kwa group ni cheki nani mwingine ameingia, but nabambika sana kuona. So guys, confirm kabisa, because me I've always said manze, mimi nataka travel na wewe. I want to eat with you. I want to share my time na wewe manze. And nataka pia tuongee hizi vitu. We are going to have a podcast hapo. Unaona kwa hapo tu kwa Akoka Fire Camp. Ndio ama ni campfire. I mean isn't it? Fire camp. Nimezoea fire baby. So fire baby. Okay? Hapo kwa campfire hapo ndio tutakuja ku have our real talks where the ladies wataongea, watoto wanaweza kawekewa kando kidogo, but we're going to be doing it usiku. So make sure uko na sisi. Paps. Nipe talks manze. Tuendelee tuendelee kusema ukweli. Men pia tuko na ujinga pia. Sio kwa ubaya. Mwanaume pia wakati umezaliwa mtoto. Ako ndani ya nyumba ama ako nje, akuwe ndani ama akuwe nje, I think pia unastahili kuwa na responsibilities. And sometimes there are men wenye pia wanafanya pia other men wenye pia wako na baby mamas who suffer more, because ukisikia mtu ana generalize like hey, this men wako hivi au wanaume wako hivi au wanaume wako hivi, and I'll tell you mwanaume ni mjinga because akona kitu kidogo sana ya kuconcentrate on ndio akuwe successful. True. Kitu kidogo sana na ukimtoa akili hapo. Kwa hivyo nani mjinga? I think sisi wenyewe, naweza sema sisi wenyewe wajinga, si ndio? But if we focus sana kwa watoto wetu, and the only way we can focus kwa watoto wetu is through love. True. It's through love. We are not supposed to fight for just seeing them, just spending our money there. We are supposed to fight for us tuweze kuexpress manze, because I say it's not about the 100 shillings that na spend kwa mtoto wangu. It's about mtoto wangu kuona where I get the 100 shillings, how I get it, how I spend it, na I spend kama nimefurahi ama kama nimejam. It's not ndio nimerusha pesa hapo. It's not about that. It's about zile za Akoka 100 shillings tumechukua, tumeenda tukagonga nao kamshikaki za 25 bob, 25 bob, 50 bob, 50 bob. Tukakuja tukakunywa maji kwa nyumba pamoja kama familia. It's not about money.
And I see a man, we think that the solution is now go work hard, ziba masikio alafu kuja zile za mama unajiona sana block memrushia. They will never get happy. They will never get happy. There's this one thing that I always say, and I love men outside there to take this very seriously. It is not a trivial matter to find yourself in a position or situation of having made a mistake that you will live to regret forever, and that is the rest of your life. Sasa ongea kizungu sasa. Yeah. Yeah, because at the end of the day, a woman will still remain a woman. Understand? So for us to be able to go to the next level, understand that you will never understand a woman as a man. Understand? And you're allowed to be angry. Yes, you're allowed to be angry. You are allowed to get a confidant who's another male aspect who's in the same situation as you or who understands you better and rant. But do not go to another man who does not understand how bills are paid, who is not in the same situation to give you advice about something he has never ever gone through. Because at the end of the day, he will add the company paraffin on that small fire that you have, and then you go and spoil. But at the end of the day, are you raising your kid? Are you doing the small that you can? It does not matter if the lady does not appreciate. Perhaps, Maze, we are living in a society and we think, and it's also a big shame kwetu sisi wote tunaishi kwa society ingine, we think raising is paying. We are living in a society and yes, paying is raising. We think the ladies ndo wameleta kitu, wanawake ndo wameleta kitu bro. Kama hauna pesa, there's nothing a woman will in like I'm saying point. They are immune to a man who doesn't whose money doesn't flow. You are allowed to correct me right now because we're live. If you're a lady out there, can you stay with a man who does not have money? Because it's a culture in Kenya whereby if you do not have money, you're not a man. You're not considered a man. Understand? And if you have the small that you have, the kind of respect that you get depends with the kind of amount of money that you give out to your woman. You understand? So nikipatia 100 na jirani anipatia 1000 kama amenikopesha, na respect jirani yangu kushinda bwana yangu. And it's very sad. It's a very sad society. And it has made families break in a lot of pieces. And it is not something to laugh about. It is not something good. It's not something I'm proud to say, but it's something that our ladies right now, in the name of being empowered, have spoiled the future for their kids because they think it's about them. The moment you still think it's about you, how will I feel? How will I raise this? No, it's not about you. It's not. It isn't. It is not about you anymore. And it will never be about you. The moment you have a living being coming out of you, that's the moment you tell God, Alhamdulillah, nashukuru, nimepata kiumbe kipya, lakini sasa ni mimi kama mwanamke nipigane. Even animals are better than us human beings, and it's really bad. We are also animals, but we are the superior animals. But hebu angalia hata kuku. Ushaona kuku ifuata jogoo kama imelalia mayai? These are signs that you people should just sit down and see. Wewe ushaiona a hen following a jogoo kule? Sasa umeniachia mayai 12, kuja ulalia hata wewe? No. Ataficha mayai yake because that's how women are made. They are made to protect their being. You understand? Unapata? Atalea na atakuja. Na kazi yako ni kwenda kuserenedu mwanaume. At the end of the day, you are still the one whose affection is needed more even in this, because lazima utanyonyesha huyo mtoto. Lazima utafanya instinct yako lazima ikuwe sawa, mental state yako lazima ikuwe sawa, ndio raise a very healthy kid. If your mental state is rotten, it means the way you relate with your kid is bad, and that's how you'll raise your kid. Your kid will end up maybe hating men or hating women or hating everyone around them because they think life owes them something, and nothing. You are not owed anything by life. Kama kitu imeharibika. Kama ulipata mwanaume mjinga, ni mjinga, si wote wajinga. Mwanaume wako ndio mjinga. Sasa wewe enda uliza Mungu ulifanya nini shida? What did you do that keeps on attracting men who ain't shit in your life? But do not put other men in the same situation that you're in. Magnet zina attract magnet bana, si ndio? Poles pia zina attract poles, unaelewa? But there has to be
something that also pia we from your side lazima ujijue. If you're a lady, you'll attract other ladies, okay? No, you'll attract a man because it's meant kukuwa hivyo, okay? There's something that you're emitting that is making you attract this kind of people, unaelewa? So hata kama unakuwa mkali, one thing that I know is, for a lady, I'll just advise, and men tunakuanga funny, ukilegeza kamba vijinga, mwanaume pia anakuwa mjinga. But ukilegeza kamba ukitumia pia uwerevu in a way yenye pia na mimi as a man niko hapo na naona my baby mama is doing good na my kid, mtoto, hata mimi mwenyewe nitakuwa ashamed. I will be ashamed. And perhaps let me tell you, one of the things that you can do ya kuua mtu ni take her responsibilities away, ama take his responsibilities away. Perhaps we as men, we wake up very early in the morning because tunajua vizuri kuna bills za kupay. What if those bills hazikukua? I know niko na watoto 7, si ndio? Nikiwa niko na watoto 7, najua nitaamka time yenye mtoto mwenye hata ana mtoto ama mtu mwenye bado anaishi kwao amelala. Unaona, we do everything because of the reasons zetu. There's a reason why niko kwa gari saa 10:30 nishakaa kwa matatu na lala na sinzia niamke kama nimefika job. There is a reason why I'm doing that. So if you can take these reasons away from me, what do you expect? I would be weaker. Niko na sababu gani? I'm living in a 7-bedroom house, si ndio? And the same me tena niseme naishi kwa bed sitter, si ndio? Hustle ya watu wawili ni tofauti. Two different things. Ni tofauti. So let me tell you one thing. Ukitaka kuweza pia huyo baby mama, and a lot of men are doing this, and I'll tell you why a lot of baby mamas wanakuwa na hiyo anga. Sawa, jamaa ashakutolea school fees yote analipa. Jamaa ashakutolea chakula yote atalipa. Health yote ya mtoto atalipa. Do you know there's nothing yenye mse amekuachia ya sababu ya kuishi, unaelewa? Ni kama hata mbele ya God, hata ukidai, your kid will still survive because the dad is providing everything. Ama you kama mjamaa, the lady ana provide hii. Hata wewe mwenyewe utakuwa mjinga bwana. Hata wewe mwenyewe utakuwa mjinga, utakuwa na kazi ile za by the way, why mtu ananiambia sijui anataka kunipatia job ya 30,000. Sitaki kutaza. By the way, do I need the 30,000? I don't, yeah, because baby mama asha provide. Unaelewa? That is the fastest way to kill yourself economically, psychologically, na trust you me. Anytime umeshtuliwa tu vipa, sa baby mama unapata hata ana pesa because hana sababu. Na sita kudanganya, shida hazijiwangi mtu wako na pesa na mtu hana pesa. Kama zishi katatokezea, ni anakuja kurealize zile za sasa mimi niko na shida, mule nasikia vizuri na tuko na mtoto na yeye. You understand? Mtoto wangu anakula poa, babaki ako poa, mimi. Some of the foundations hizi vitu zote. So I just want to advise the baby mamas and also the baby daddies, just do your best. Do your best. Wacha kuwa soft on these people. Stop being soft on these people. Women, you should just grow up. When you've brought a human being in this world, just know that you're a mother. You're not a girl. You're not. Every time you take that lipstick, ukipaka kwa mdomo, wewe ni mama. So you are a woman, and you've brought life into this world. So how usichana? I'm not saying usijipodoe. Jipodoe sana, ndo mtoto wako one. Life does not end when you give birth. It makes you even much more stronger. It makes you much more wiser and all that. But stop being a kid. You understand? So si ati baby daddy peke yake ndo atakupatia pesa kila siku. Akikwambia hana na ukasirike, wewe uko na nini? Nimekupatia 1 minute ufikirie. Wewe uko na nini? Yeah, amekuambia leo peke yake, amekupatia siku 6 kwa wiki. Alafu siku moja akakwambia leo ni kama kukwenda vizuri. Why are you mad? If you're doing the right thing, if you wake up every single day in the morning and also go and hustle, why should this one day become a problem? Number 2, why
where do you get the energy and the strength to come and speak negatively about someone you slept with for maybe months or weeks or even years? It's not even about kulala naye. It's also about mulala Connecting. naye na muka bring life kwa hii dunia. I think a lot that matters is not just who's right. Sometimes I say it's not about who is right. Unaweza kuwa umenikosea sana na niko right mara 100. I think it's about what's right. What's the right thing to do within hii time? Now that this has happened, sio sana nataka kwenda kutembea ni justify kwa kila mtu. Cheki, I am good, I was good, she was bad, he was bad. No, he's doing this. The most important thing is saizi huu mtoto mwenye ako hapa anafilaje? This is the thing mnastahili kuwa mna consider. You guys were already raised, muko na position ya kuweza kujitegemea. You understand? But sometimes I see us doing it wrong, especially the baby mamas. And I don't think mtoto anastahili, you're not supposed to be proud kwamba because of whom mtoto babake hatapata amani. Huyu hatapata amani. And that's sad. Imagine someone that's supposed to help you. Kwa roho yako unasema huyu atapata amani. You know, even nini unalani future yako. You understand? And that's very People sad. change. Hebu sikia hii comment ingine hapa. There's another lady saying it's hard to support both sides because me as a woman, wanawake wengine are just naturally and grateful, and that's how they've been raised. Demanding for too much and unnecessary threats, which is not good even for the bringing of the kid, because atafanya hivi hata mbele ya mtoto wako, alafu atafikiria ataambia tu mtoto I was joking, and then it goes away. This is something that you raise your kid with. Understand? Na akaendelea kusema hivi, and so men, it's not right to neglect your support to the child. True. Hata kama hamko in good terms na baby mama, some men's behavior ndio inafanya pia baby mamas react vibaya later, claim it that the baby mama is the one who's bad. Na mimi naweza understand kwa nini amesema hivyo. Amesema hivyo because most baby mamas are frustrated. Understand? Yes. Because maybe alipata mtoto kama kwa job, alafu maybe akaacha job, ama anaendelea job akistruggle na nani na nini, na unapata na kutoka job akifanyisha mtoto homework na nini na nini, and then maybe she's like mali huko ufikiri mtoto wako, and then tena umwambie hauna, so they want to say wako like huyu mtu manzi, mimi nitoke job nikuje nioshe huyu mtoi, nikuje nifanye sijui nini, nikuje nifanye nini. Paddy, what do you think? Pops, I'll tell you the truth. Mtoto akikuja kwa dunia, he's supposed to be a source of motivation, not and complain. if you want to put yes, ukitaka kuweka motivation yako kwamba now huyu atani motivate kuenda ku seek for, it's called ransom, si ndio? Yeah, kuenda ku blackmail huyu mtu. This kid is the source of me being motivated kwenda pale. Shame on you as a mother, shame on you as a father. And sometimes unapata pia, I say this, the mother unapata kuna point yenye anakuwa na do na anajiweza kabisa. Don't allow mtoto wako akose kuona babake. Don't. Sometimes you lose to gain. These kids, utapata mtoto atapata pesa na apate pesa kutoka kwa mamake, but atapata the most important thing in life kwamba atapata utu, because True. utu haipotei. True. Utu haiwezi potea. True. Emotions are permanent. People remember them than the previous checks. Checks utaziona in notes, lakini you never know how you spent that money. But emotions zinawekwagwa. I'll go to this lady, hata kama yeye ndio mchawi wa wachawi. I will try my best and teach my son how to treat mtu akiwa mbaya through mamake. I will teach my son how to cover, ama my daughter how to cover uchi wa mtu through aone nikikava uchi. My son ama my daughter will understand it best akiona mimi ndio na spearhead that. And I want you as a mother, teach my daughter, come ukiona niko vibaya, ndiye ameona nimepiga kelele, nimekunywa pombe, nimefanya nini, nimefanya all the nasty things. The best lesson yenye atapata kwa life
is through the mom. Akiangalia naona yenyewe mom amefanya hivi na hivi na hivi, kwa mtu amefanyia hivi na hivi na hivi, that lesson sticks. It's like mama amechukua mkono yake, akachukua, akaenda akachukua besen, akachukua jug, na ameenda kanawisha bwanake ama babangu. As a daughter, that will stick kwa mind yangu. It will This is how stick. men should be treated. This is how But akichukua my ile spouse. besen na irushe kwa nini kwa face ya my dad, that also sticks. It has nothing to do with money. It has nothing to do with money. It's like saizi ndio sasa watu wanaanza kuona ni kama uzazi imeanzia saizi. We used to have kids hata before hata pesa ionekane. I don't know why people are so much centralizing raising kids na making money. Skiza, buddy. People should learn one thing. Raising a kid should start with you. It doesn't start with what you give them. Giving comes after. So the way you wake up in the morning is the way your kid will wake up in the morning. If you go and brush your teeth, they will learn that when you wake up in the morning, we pray, we go and brush our teeth, and then we wait for breakfast. Even if it's not there, mommy tells us, sit down, let me go outside and see if it's going to come. But when you wake up in the morning, the first thing you do is feed the kid like hata baba yako hajatuma, hata. So your kid grows up with some bitterness that they don't understand. So unapata a kid ako 14 or 15 years bitter about someone that she has never met, or even bitter about the dad, and maybe the dad did not understand. Sai baby ndio nimepata pesa kidogo. Umesha feed kitu kwa system ya mtoto. Perhaps kuna kitu moja that ladies do. Hata fadhali uongelee kitu yote utaongelea. But shedding tears na ni crocodile tears mbele ya mtoto. Unajua mtoto hajui kwamba this is a lie. Mtoto akiona tear ata believe instantly. Mtoto akiona machozi, mtoto sio kama wewe ama mimi. Mtoto sio kama mtu mzima anajua hapa na mtoto akiona machozi, chozi la mama. I'm talking about chozi la mama. Mtoto hata fikiria mara mbili. This is the person mwenye amekuwa kibeba, akimnyonyesha, akiangalia macho, contact kabisa. So sometimes I'm like, you go to an extent ya kulia, I don't know, the baby daddy. Na sometimes unapata ni uongo. Baba. Utapata ni wewe mwenyewe ulianza hata the cause of that argument yenye iko within that time, alafu wewe unatoa machozi. Mtoto ana get to understand kwamba this is how a man will be. And let me tell you one thing. At some point, Pops, I always say, your son or your daughter will not do what you tell her to do. They will never. But they will be doing what you used to do. At some point in life, utamwambia mpaka utakuwa unashika kiuno, unamwambia zile za hii tabia umetoa wapi? Hii tabia umetoa wapi? No. Hautamwambia hivyo. Because hata wewe mwenyewe unajua vizuri, you did this. You did this. You understand? That's why we need to understand. That's why we don't want this argument to revolve around pesa. Think sana wakati unajaribu kublock yourself from mtoto wako. Women just don't understand how powerful they are. Women are the most powerful people in this world, because they bring us, number one, they're the channel of us existing. That's number one. Yes. Number two, even if you go to, even for example, when people are graduating, when people are explaining their success lives, all the great people in the world, as someone who made a video, I want to thank my mom, I want to thank my mom, I want to thank my mom, you understand? Because all the songs, mama, they're so powerful. But what they should understand, their mothers were not stupid, to be humble and protect them, and that's why they're living a sane life. If their mothers could have told them what they were going through and showed them on their in their faces that, hey, manze, ilikuwa kidogo tulale njaa, kesho ungeenda shule ukikuwa like, tunaweza lala njaa. But their mothers, mama atakuachia hapo na ugali na ana mboga kitambo. I respect women that raised us. I'm telling you, kama sometimes I'm ashamed
on the way of the way sometimes our ladies wanna behave. Sometimes I'm so much ashamed, and also pia sisi wanaume pia tuna contribute sana to the way wanna behave. But I look at it. Sometimes I look at these legendary movies, or I go through the historical books na vitu kama hizo, and I'm like, what if a woman was behaving like this easy time, the way ana behave saizi? When the men walikuwa wanatoka tu na rungu wanaenda and they go fight, they go hata wanaenda for hata 7 months, and then they come back and they order for beer and whatever. They just stay huko nje. They could marry, I don't know, 10, 20 wives. I don't know if ladies wangekuwa wana behave venye saizi wana behave, and I think it's not bad kwamba tukue na equal rights. It's very, very important, very, very, But very yeah, important. hapa Ona, ndakukata short. not We rights. cannot have equal rights. Nasema right It will when never I'm happen. talking about right, left, right. Oh, Sawa, tuende huku, no problem. Si ati hii place astahili kuendesha gari, ama astahili kufanya hii, astahili kutokelea place kama hii, tuko sawa. Lakini roles za a lady, you cannot stop being a lady. Most of ladies saizi wanajaribu kujiweka wakue a man. And once you put yourself in that position, you will fight. a lot. You'll fight, because uko zile za hiyo kitu uko nayo, I want to have it. That voice that you have, I want to have it. No problem. You can have your voice, but have it from a perspective, a point ya a lady. You understand? Mhm. Have your voice. Nika saizi mtu anaongea kutoka Mombasa, yeye ndiye anajua joto yake, yeye ndiye anajua altitude yenye yuko, unaelewa? Yeye ndiye anajua conditions zenye yuko na venye amereiziwa kama mpwani. Akitaka kuongea Kiswahili, wacha ongee, we will understand. Aya, mzungu mwingine amereiziwa sijui France, anaongea tu bonjour kwa mafasa kwa matuta pele hiyo yake, ongea as that. Stop struggling kukua kitu yenye you are not. You will never be a man, and a man will never be a woman. That is the thing. There's this one thing that women should understand. They could have not gotten the same rights if powerful men did not not even powerful men, all men. Tulisema tu, we just want our ladies to go and learn and study and actually know one or two things. You understand? So tukakubali wanawake pia waende shule, wapate madegree na kila kitu. You know why? Because they're raising our kids. We wanted our kids to have this mental power that we have. Watoto wetu pia wajue kuongea, unapata, wajue different ways in which they're also going to help us as men, because originally they came as helpers. But hebu jaribu kuambia mwanamke alikuja as a helper, uone kama kofi utapokea. Imagine this, Pops. What if kitambo, the army, the barbarians, ingekuwa the army of only women? They go and conquer this nation and conquer this nation and conquer this nation. Wangekuwa wanaingia, ungesikia women and children waeke kando, ungesikia kitu kama hiyo? Nations zingekuwa zinauliwa. I'm telling you the truth. True. Ungekuwa unapata that army of these ladies wanakuja, na wakishafika, they will kill men, they will kill kids, and they get killed. Unaelewa? There's a reason why men have it's in our genes. Tumekuwa tu hivyo. That is us. Tukubali tukatae. We are just hivyo. We want something good for a lady. Hata kama unapata mtu analewa, mtu anafanya nini. There's a root cause ya hiyo. Sometimes we fail to understand, ama we fail to question, alianza aje? Ukiangalia yote utapata kuna mahali ali give up. Ndio akaingia kwa trend. Nobody's born bad. Ingia kamiti, utapata kamiti, you have somebody mwenye amefungwa huko karibu 12 years. But some 20 years ago, ama some 30 years ago, alikuwa kamtoto kagine kadogo, kikaangalia. Ask yourself, what happened between that time and alizaliwa when he was an angel? Now saizi he's a beast. There has to be somewhere something ilikuwa altered, unaelewa? Consciously understand yourself and stick to your lane. You are black.
Unaelewa? Stick to that. Endelea kukua that black person and develop Waacha it. kujipaka Unaelewa? mavitu. Usijiweke sijui ka nini. You are a lady. Stick to that and you're going to have a very beautiful life, not just yako. Unajua watu wengine wanaangalia zile za I want to live mpaka nifike 8 years alafu ndio nikufe. Unaelewa? Ama ni rest in peace. How can you rest in peace knowing that uko na kizazi kingine yenye umeifundisha ujinga kabisa? You came here as one. Unatoka kwa hii dunia kama umeleta watoto wengine 8, 6, 2 wenye umewafundisha mbaya. Have you left this world better? Na kuna watu kuna audacity ya kusema wataki kuzaa, wataki watoto. What do you... Women have been given authority right now. It is. Women have been given authority. Not been given. Not right now. A woman had that power kuanzia kitambo. A lady, wewe ukiangalia even your own language ni ya mama. It's a motherland. Unaelewa? Saizi hata unaweza tukanwa na babako lakini hutaisikia, ndio, lakini ni kidogo. Lakini mtoto akutukane na mamako ni uchungu zaidi. You can even kill out of mtu kutumia tu this weapon called the tongue akihappen kuguza mamako. And I'm saying this because we protect our mothers. We have a lot of emotions. We are emotionally connected to our mothers. So it's high time our ladies also understand how to behave. Especially kwangu, mimi kani mtoto wako. Just understand. I don't want to see my mother ati tu ni warrior, atanajua rights zake peke yake. No, I want to see the caring mom. This is the only generation whereby hata wanawake wanapiga mama zao. It's not a joke. These women, understand, because hata watoto wako wakurespect the way you behave, the way you carry yourself. You can be a friend to your kid, but you can never be best friends with your kid because you have to be a mom at the end of the day. People should understand one. And that is why you were raised with your mom the way you were raised. Being a friend to your kid is very nice because you get to open up and understand, but you can never be a best friend to your kid because, number one, that there is room for nonsense to prevail. There's this one thing I want to say. Kuna mtu ametext hapa akasema, Paps, what do you mean by ungrateful? I always thought that baby mamas were spiteful and have anger and jealousy issues until I got a kid in the same position. The amount of work a mother puts in to raise the kid when they say the so-called baby dad is not around a lot, especially you. We're just at the peak of your career. Unajaribu kuenda job imeshika, nini imefanyika. Unajua? You jungle your job and motherhood. You're tired always, but you still can't go out. You still can't do anything. You still have to be there. And your man is there kama salary anatokelezeanga to end month. Tutaenda tu kidogo short break. I will tell you this before atakikate. The man atapia hivo kama salary because this one thing that I said before. A man tunakonga straight minded na kitu yenye tuko focused nayo, si ndio? I'm not there because I find myself feeling better kwa other places instead of hapa. And I'm not giving myself or my other men excuses. There's a reason why this man is not here. Otherwise, men will follow pali mtu wowote mwenye anawapatia these 3 things. Na tukubaliane. Good food, a man will follow. And hata ataweka pesa yake so that apate good food, well served. Unaelewa? And I'll tell you also this. Sex. A man will follow sex. He will follow sex kama anapata vizuri. And the third thing which hata anaweza kawachana na sex, anaweza kawachana na good food, ni respect. Men will actually buy respect. They go for power, ndio wapate nini? Respect. They go for wealth, ndio wapate nini? Respect. They want to dress smart. They want to make you look good. Na wanataka kutembea na wewe, wanakufungulia mlango so that wapate nini? Respect. If a man anapia mbele yako once a month, are you sure this man anapata any of this? Perhaps nakwambia ukweli, hata baby mama mwenye unaenda pale unagongana nding mara moja, nding, trust you me,
those three things zinakuja automatically. Food for Unaelewa? thought. Food for thought. Tafakari. Talkweli. It's about Talkweli.